ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯛꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯖꯤꯑꯣ ꯒꯨꯔꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯗꯦꯠ ꯏज ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯀꯤ ꯄꯥꯔट 2 ꯄꯥꯔट 1 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔट 1 ꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔट 1 ꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔट 2 ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ खितंग मखा तारकपदा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म सी जगह कनो पोर्शन खैजनी ngasi ina video jira cover tawduisi ado mayam miyeng taminarsi ko nature of the human geography the mama da kana definition of the human geography tawibda duga almost manai definition da kana high relationship between the physical environment and the human society have done some waina tamdoi human geography da waina tami kan pochisi ada kan relationship ni that is between the physical environment and the human society adi dumak ni moina amu na humna na hapai besi madudi human geography da waina kai tamgani ha matam da interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human being through the mutual interaction with each other aduna humans कोई सोसाइटी जगह फिजिकल एनवायरनमेंट जगह एकदम इंटरेक्ट तो लेगनी अदुगी इंटरेक्शन दो अदुगी रिलेशनशिप मबानी की इंटरेक्ट तो रिलेशनशिप तो अदुगी मतंग दा अदुगी आउटकम लाइब मैम दो अदुई दुमनी कोइना ह्यूमन जियोग्राफी दा तमदोइसी हैबजी मोइना नेचर दा अमुक मुंग नम हापे वानी नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दा डेफिनेशन दसु तुम यावग्रे नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दा जो अदुई दुमनी मोइना पलैबजे aduna definition dumaga khanga ba duga sigi first point jimaga khang targa da heng kayuma exam the nature of human geography hanga ga di satran ne yam line adum sigi jen iramba da adum ma phangani aduga makata ba point ani hum pirame ko point ani hum piramba jidi ko yam hena sida explain tawragan ji sida yori ba sida ko environment na human modified to human gi life modified to pa di human na so mu environment da modification to ba tumba ma ama moina panbe wani adudi akoi makata ba da environment determinism amasung possibilism tamgana su yoni sigi je picture ni ko ai da gi generate of picture ni that is sigi picture jida hiding is kan no mata picture jida ina taning is kan no mata na mana hai human geography da tamde jate kesna te interrelationship ni between the physical environment and the socio-cultural koi ki condition of the human hana mana palli bata adugi de mane sida physical environment ai samjamna sida plain area is so plain area or a fertile soil or then human na sida kai dori we human doing active agriculture here when sida agriculture tawramina kai no hai matam dang sai gi physical condition dui matung ina akoina akoigi economic activity do sida akoina chathar kane samna ha da agriculture oi bi natragana mining or bi mineral fangana adamaina akoigi socio economic condition atra akoigi culture je it depend on the physical environment hamna ko physical environment ga mabani ki relation ama lai ani hem to adugi de jebo next la aji naturalization of the human as environment determinism ne yamna maru oiba topic ne exam gidam ta hai targa di kaino de moina exam da CBSE ki exam da class 12 ta sigi chapter jidagi yam hangi bisi environment determinism possibilism and neo determinism ni aduga moina directly dum hangba yawi right any 3 points of the environment determinism ga matter possibilism bo harse ado 3 point da hangda bi da statement type question hangba yawi statement am pirani pirba statement duna hainingi bisi kari no ado moina hang ado statement type question yara kanda di statement do karam bagino environment determinism gira possibilism gira natragana neo determinism gira have to hana koina identify to bom da kale identify to matum da adugi statement do koina explain to bodone ko identify to lana to gitar ga di adum explanation dum lana hirani mark khamaro edu di anna mark to 3 mark ki chapter ni sigi chapter ji class CBSE ki class 12 ki dadi ana 3 mark ki chapter ji 3 mark phange hai tar ga di hayen kai masi topics te hang ko matam dadi adu ide akoina explain statement do identify fazana han to gum takale then explain to hai gum takale ana environment determinism hai beje ko topic si da koi horaji naturalization of the human that is the environment determinism si point number 4 dai horaje
sida hining is at question te koi human activity kudimak se environment control ta wisne environment determine ta wi koi every human culture na ta human activity m kai je ado maru oina sigum ma se karam gan thokani hematam da society du yamna primitive oiva technology ki level je yamna primitive oin leiba yamna high oidaba adi matam da du society du da environment determinism tawni kaino de environment na control da wani human je adi du mak ne moina si point da ngasai human geography da ma ka hegra human masum physical environment ani ji marta interaction laigani an haigim ne ko adu interaction du da yenga je primitive society da kamai ta weda. In the early stage of human interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it, that is, greatly influenced by the environment. We early stage that the society, nature ne hena influence by nature ne hena determine to ne koi karamba makalla kamaina kari kari thabak to ne hem nature ne hena determine to kana nature ki force ne hena kangane. And human adapted to the detect of the nature. That means we need to adapt to the nature. Akoi nature da akoi no ne adapt to chile. Akoi modify to ngam de. Akoi kai ngam de no hema tam da akoi level of technology is very low. Technology am low yani society to primitive society am jo ne ati matam na. Adna shiguma makal ki interaction. Ko shiguma makal ki interaction, that is primitive human society and a strong force of the nature was termed as the environment determinism. Sibu environment determinism hai kaune adada environment na akoi human society na tragana human ki every activity ka control to laine. At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of the naturalized human who listen to the nature. Okay, aduna akoi je maru oina adi matam da nature ki matungina akoi je thabak tawani aduna akoi the nature da modify tawngam bagi akoi da capacity matam da di yam low oigani kaino di technology akoi level name gani aduna simba makal ki relationship sibu akoi na kai ko ga matam da environment determinism kauna environment na akoi je determine taw ana picture da jo yawri ni ko si je primitive society ne primitive society ki jida moina toriba activity me am je dum yeng biro ko me picture jida AI generate to picture ni si primitive society jida level jida dum yeng matam da moina hek human society sai pa da oriba makai ja tem tanate environment na moi je determine to laini environment na control to laini moina environment modify to no the environment na give force ne hen ko pang kan me hen moi dei. Next up positivism sina pro opposite ni positivism da nam kai hake matam da apoi gi human knowledge hengal le human technology later now we are able to modify that environment akoina environment je modify ta bunga machine when high anna koi gi sige modification je la ko matam da koina kamai to geda sige je da amakal chumoina tamam sina humanization of the nature hena ko humanization of the nature hena mai tamam je sina gane ado sige piri ba point me kai je loina note tongning ba satrang aina note to chining ba yawa ga de note to chilo ko ju yam kai ko ado yeng si kai kai hai da positivism da the people begin to understand their environment and the force of the nature. With the passage of time, with the social and cultural development, human develop better and more efficient technology. We had technology develop to run it. We knowledge hangalani na we technology da ju development la ane. Technology da development la amina we jahana necessity da hingam madagi. We will come to this stage of freedom. We freedom or la ane. Hana the environment they lo lam doi ko pai na hek da ka lai bong phaji environment de gi lo phangani environment na ko ji determine ta woni environment ja ko na modify ta bong amu hana de say winter la ingane dum le ani hojina mu kamai ta possibilism da mu moina hai jina winter la aga so ko na room heater si na ba de gi environment do even pura whole world modify ta ngam da so a small environment say room mama na tra kana yumam de ko na modify ta bong am room heater si na ga say kalen tha de yam sare summer da yam sama da kune AC sinaraga air condition sinaraga jaga kitang ka tawarga so room am tawar so column tawarga so kune indhan manga me da adamni modification kune tonga me sine positivism the idea that my lakane. So human activity create cultural landscape. Then we started to imprint our human activity everywhere. Akoina ek technology la amina koi everywhere say samandu kanada obi ocean do obi then coastal area to AVI, desert to AVI, we can see the human imprint. That means human human activity AVI na turn up when I developed upper technology AVI, infrastructure AVI everywhere. Ado shigumba ugi
ko koina relationship se madura di human na hen determine to human na hen powerful oiba human knowledge and technology na hen powerful oiba je sima je koina positivism ko ne ko positivism haina masai gi human amasung physical environment gi relationship ta physical environment hen powerful or my force na hen kala ba adi environment determinism haina mane ado human knowledge and technology na hen powerful era adi positivism haina adi da nature provides the opportunity and human being make use of this and slowly nature get humanized and assume a sentence a marway sigisma sentence ayamana CBS in hangi sima sentence hangani aduga explain the way haina moina samjana have the nature provide opportunity and human being make use of this and slowly nature get humanized start bearing the imprint of human okay and assume a sentence explain the who guide moina hangmo on statement type piraga si sentence hiningi ji karino and sigi jo picture yang matam na si yoris ngasai ti sumba building am ta udam ni ko building am ta environment determine jangi dadi hojik ti sigi building me am ure ko moi modify ta bo hore hana hill area wa ma hill area daga torom da agriculture torom da moi agriculture to ngamba technology le pa dagi moina adi technology knowledge le pa dagi kamaina ko modify tawni kamaina ko sida ko human activity economic activity to ngani have da ati do moi knowledge ko technology du le pa duna mi kai ja kanam kai jana ko gi human hen dominate ko nature and see in the picture. The third one, the last topic ni ko season last topic sina ko neo determinism ko stop and go determinism. Neo determinism jana middle part ni middle heavily direct nature na jo determine to do pa de gi ko human na jo determine to do adugi marak ta lai hu de ni mana marak ta lai ba point ko ana marak ta lai ba ma je ko middle part sima yamaru oi adu सीजे अकोई जोग्राफर ने माना नहीं न्यू डिटर्मिनिज्म की आइडिया से मान को थोड़ा पने न्यू डिटर्मिनिज्म की आइडिया से मान को थोड़ा का मान पीरी बा आइडिया से दा कई है के मतलब सीजे अत अमक चुमय ना सी नहीं को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है ना तो को वही नहीं सीजे ना तो पता हम मागे को अल्टरनेटिव टर्म हम करनी न्यू डिटर्मिनिज्म की मतलब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है इवन ट्रैफिक लाइट को माना कनो तो बनी कोई कंपेयर तो ना कने कोई अदुदा मान हाइजे कोई ह्यूमन की मनाक नॉलेज से लेगनी बट नॉलेज लेरेदा कोई एक तो निम खेलोय तो या रे नेचर ना प्रोवाइड नेचर ना परमिट तो लेवल दो कोई तौनी देन वी हैव टू वेट को कोई अमु ngai ले गदो नेचर ना अमु परमिशन पेर पर मतम दा कोई अमु मखा सथर गदो ने कोई की डेवलपमेंट कोई ना पामिबा कोई से एक्सपेरिमेंट बो ओइरो को नत्रगना एक्सप्लोरेशन बो ओइरो सर्वे बो ओइरो दो कोई मखा मु चथर गदो नि परमिशन लाकान दा है नेचर की परमिट लेते बो कोई ना अतु तवoi दम नि सिने परमिशन है दा कोई ना एक पेपर वर्क परमिशन लो बदु नते को नेचर दा है हार्मफुल ओइरो कदो ओइ तारगदी फ्यूचर दा हेना डिस्ट्रक्टिव ओइरो कदो ओइ तारगदी अदि थबत चथर ओइ दम नि नॉलेज टेक्नोलॉजी लेगसु अदि थबक तुना हेना बेनिफिट लानी है पर यारनी है ना है मतलब दा मखा चथर गदो नि सिनेमा है Horasi topic se ko sigi neo determinism da a geographer Griffith Taylor ko geographer ji mai maming ni ko si picture je your Griffith Taylor je ko introduce the another concept which reflect a middle part okay between the two idea of environment determinism and positivism and environment determinism and positivism ki marak ta laiba neo determinism hai je si introduce to laiba geographer gi maming ni sigi Griffith Taylor is then sigi tam je bo ko middle part ki tam je bo ko kai ko neo determinism natragana when stop and go determinism company the concept so that neither is there a situation of absolute necessity and nor is there a condition of absolute freedom ko man kai hage matam ko je nature na ekta ko je control to ko condition of the absolute necessity ko nature dai loi phang ma nature na loi control to lai do adu su koi roi adai ko absolute freedom jo koi roi ba ko ekta nature ji da ko na akoi technology na the explore kana exploration to me khai loi to ya ba adu su koi roi kena nature na jo fully control to moi akoi na su nature fully control to moi season ma hai adu ba maka tar ko point ke hai it means that human being can conquer nature by obeying it they have to respond to the red signal and can persist in their pursuit of development when nature permit the modification. It means that possibility can be created within the limit which do not damage the environment and there is no free run without the accident. Mana okay traffic light the people traffic light the green
light lakpa matamda green signal lakpa matamda akoi gari thobu yai red lakpa da stop nina leibedo adamaina akoi ni leiba technology akoi gi leiba knowledge sigi knowledge sina akoi na ekta nature da dominate tawning otoba yaraba adui duna future da kai porkan hai matam yam solve problem yam lakani environmental problem yam lakani ana environment problem je thokada bo itar ga di akoi lekadamna aduga amuk ngai leigadamna then akoi gi necessity la akoi ji darka leire sigi thabak je tawdaba yadre adui matam da mu makha sa thaga damni sinima haise natragi ba akoi na direct in the nature je the fully 100% conquer to bu yaroi aduga nature na jo akoi fully 100% conquer kana akoi control to bu yaroi ana marak sida akoi na kai tamni hai matam da according to the needs akoi work to godom ni na hai nice. So neo determination concept attempt to bring a balance ke balance mana pura langa hona gani balance ma haidi nature ga adagi human ga gi marak ta balance ma mana pura langa hona gani neo determinism na aduna neo determinism ko positivism environment determinism sige ahum jida yori je akoi gi that relationship between the physical environment and the human society aduna karamana hena dominate to no karamana ko man role lo no environment determinism environment hena man role lo gani moina control tawni positivism dana human hena man role lo gani human control tawni but akoi gi neo determinism na ani gi marak ne adura ma haizina aina ka hanna haibda madudi environment is fully control to roy human is fully control to roy aduga human na any my knowledge dai re hadu tawning ya pang taw taw ya roy ma je ma gi limit ama matungina ma taw tawni sini aduna sigi akoi gi second part chi sida dum loire sigi second part che ko ado mayam da aina haijaning embassy the third part amaga lakhini sigi chapter je ki last part amaga lakhini ana mayam na shibir gadi aigi channel se like to biramo subscribe to biramo share to biramo songi angang sing kai gumba arts logo le gadi humanity logo geography paper je logo laitar gadi share to biramo moi da disweden kana gani atopa chapter ma khaiju information ma khaiju ai sweden share to jarake so thank